ratio analysis. Today I am going to take into account the simplest problems which comes under ratio analysis. Okay, so the first problem starts with always by simple then to tough one. For problem number 1, a company has current assets is rupees 15 lakh, current liability is rupees 10 lakh. Calculate current ratio and working capital. Okay, so this is the simple formula in ratio analysis. Okay, so current ratio formula is current assets divided by current liability. Okay, see here current assets they have given 15 lakh divided by current liability is 10 lakh. Then current ratio is equal to 15 lakh divided by 10 lakh is equal to how much? 1.5 is to 1. Okay, so what is this is to 1? Okay, all liquidity ratios are expressed answers with is to 1. What it means, sir? Okay, the standard ratio of current ratio is 2 is to 1. Okay, 2 is to 1. What it means? This means if you want to use ratio analysis for the interpretation of business results, okay, we are going to take into account of current ratio as 2 is to 1 as standard ratio. So that's why it means company has 1 rupee of current liability, there must be have 2 rupee of current assets. That means if company has good liquidity position, every company has 1 rupee of current liability, there will be a 2 rupee of current assets. Then only there is a good liquidity, short-term liquidity position. So that's why the standard ratio of current ratio is 2 is to 1. Okay, so for that purpose, we are going to express the current liability as 1. Okay, then the current assets as 1.5 is to 1. The interpretation is for every 1 rupee of current liability of the company, there will be a 1.5 rupee of current assets. Okay, so company needs to improve their working capital position. We can control like this. Okay, then working capital also they are requesting us to calculate. Working capital we are going to calculate by taking into account of current assets minus current liability. That means the working capital is the differences between current assets and current liability. That's why we can write formula as current assets minus current liability. Then we have both components, 15 lakh minus 10 lakh. Then 15 lakh minus 10 lakh is equal to 5 lakh as working capital. Then what is working capital? Working capital is the capital that is required to meet the day-to-day operations. Okay, so that's why this working capital is essential for the business entrepreneurs to meet their regular operations. Problem number 2. They have given current ratio as 2.5. That means 2.5 is to 1. Okay, 2.5 is the proportion of current assets, 1 is the proportion of current liability. Then they have given current liability. Then we need to calculate current assets. Then current assets, current liability, current ratio. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ current ratio ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Current ratio is equal to current assets divided by current liability. 2.5 is to 1. Okay, ಈ ratios ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ particularly 2.5 divided by 1. Okay, is equal to current assets divided by current liability. Okay, then ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. current assets ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 into current assets, 1 current assets or current assets is equal to 2.5 into current liability. ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5 into current liability is how much current liability? 80,000. Okay, so 80,000. Therefore, current assets is equal to 2.5 into 80,000? 2 lakh. 2 lakh. Okay, cross check. 2 lakh current assets is that. Current liability 80,000 is that. 2 lakh divided by 80,000. Then we will get 2.5 as current ratio. Problem number 3. A certain
quick or liquid assets from the following. They have given current ratio as 2:1, quick ratio as 1:1, then they have given current assets. Okay. In order to calculate liquid assets ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು liquid assets divided by current liability. We know that quick ratio ಗೊತ್ತಿದೆ, liquid assets ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, current liability ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But we can know the current liability by using the formula current ratio, because of in current ratio formula current assets divided by current liability ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So ಅವಾಗ current assets divided by current liability, current ratio ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, current assets ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, then we can easily find out the current liability. Then ಆ current liability amount ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು quick ratio apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it become easy to calculate quick assets. Got it? So therefore first we have to calculate current liability. Okay, by taking into account of current ratio formula. Current ratio is equal to current assets divided by current liability. Okay, then current ratio is 2:1 means 2 divided by 1 is equal to current assets is 1 lakh. Then divided by current liability ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Correct ಅಲ್ಲ? Therefore ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ? Cross multiplication. Okay, current liability into 2 is equal to 1 lakh into 1 lakh. Therefore current liability is equal to 1 lakh divided by 2. Current liability is equal to 50,000. Okay, then once we know the current liability, apply the formula quick ratio in order to calculate the liquid assets. Therefore calculation of liquid assets or quick assets. Okay, see, quick ratio is equal to quick assets or liquid assets divided by current liability. The quick ratio is 1:1. That means we can express as 1 divided by 1 is equal to quick assets we need to find. Then current liability is equal to 50,000. What is it? Then cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ quantity quick assets into 1 quick assets then is equal to 1 into 50,000. 50,000. Got it? Then quick assets is also 50. Then 50,000 divided by 50,000 ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಡಬಹುದು. 50,000 1 equal current liability. Quick assets ಕೂಡ ಎಷ್ಟು equal 1. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. current liability ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ quick assets ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Problem number 4. PQR Limited has current ratio 2.5:1. Quick ratio 1.5:1. Inventory 1 lakh. So from this information we have to calculate current assets and current liability. Okay, find out the value of current assets and current liability. Okay, this is the problem they have given. See here, current assets, current liability. We know the value of inventory only. Okay, so as we know that inventory is the differences between current assets and quick assets. Okay, so that's why we can write as inventory is equal to current assets minus quick assets. Sir, ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಮೈನಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್
Quick assets equals in that ಈಗ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore current assets minus quick assets become the value of stock. Particularly, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ we taken into account only stock. Okay, that is excluded from the current assets in order to calculate quick assets. Okay, so that's why the stock is equal to current assets minus quick assets. Therefore, we know the value of stock 1 lakh. Then current assets and quick assets value ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, but we know the proportion of current assets and quick assets. See here 2.5:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ 2.5 is the proportion of current assets, then 1 is the proportion of current liability. The proportionality is right as current assets divided by current liability. Yes or no? That is the current ratio. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ current ratio 2.5:1. That means the proportion of current assets is 2.5. So we can write as 2.5 as the proportion of current assets. Then minus quick assets. They have given quick ratio. Quick ratio as 1.5:1. That means quick assets is to current liability. However, 1.5 is the proportion of quick assets. 1 is the proportion of current liability. Therefore, 1.5 is the proportion of quick assets. Therefore, 1 lakh that is equal to how much? 2.5 minus 1.5? 1. Yes or no? So, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 1 lakh ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ? 1 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, 1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 1 lakh ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು ದೆನ್ ಅದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಂಟು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.5. Therefore into 2.5 is equal to 1 lakh divided by 1 into 2.5. How much? 2,50,000. Then current liability. Okay, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು? 1 ಇಂಟು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 1 is equal to 1 lakh ಅನ್ನ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,50,000. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ 2,50,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಮೌಂಟ್. ಅದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 2.5. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 2.5. ಹಾಗಾಗಿ 2.5 ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೆಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1. ಸೊ therefore 2,50,000 divided by 2.5 into 1 is equal to 1 lakh. ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 2.5:1. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ divided by current liability. 2,50,000 divided by 1 lakh. Then we will get the answer as 2.5:1. So this is the answer. Current assets as 2,50,000, current liability 1. Problem number 5th. ABC Limited has current ratio 3:1. Quick ratio 1.5:1. Its current liability 1,20,000. Find out value of stock in trade. Okay, so here we need to calculate stock. Stock is the, as we know from the previous problem, differences between the current assets and quick assets. Correct? So from the information, okay, current assets ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, quick assets ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. See here they have given current liability and current ratio. Okay, then by using current ratio formula we can calculate current assets easily. Okay, so therefore calculation of current assets first.
by using the formula current ratio. Current assets divided by current liability. Current ratio is 3:1 expressed as 3/1 is equal to current assets goodwill, then current liability 1,20,000. Then cross multiplication. Then current assets into 1 current asset is equal to 3 into 1,20,000. 3 into 1,20,000. 3,60,000. Therefore, current assets is equal to 3,60,000. Okay. Then next we are going to calculate quick assets. Okay. So quick assets by using the formula of quick ratio. Okay. Calculation of quick assets. Okay. So using the formula quick ratio. Okay. So quick ratio is equal to quick assets divided by current liability. Then quick ratio is 1.5:1, that is divided by 1. Then quick assets goodwill, then current liability is 1,20,000. Cross multiplication. Then quick assets is equal to 1.5 into 1,20,000. 1.5 into 1,20,000. 1,80,000. Over. Therefore, current assets 3,60,000. Quick assets 1,80,000. Then stock is equal to current assets minus quick assets. Then current assets is 3,60,000 minus quick assets is 1,80,000. Then stock is equal to 1,80,000. Okay. See here, this will also calculated in other way. Stock. Okay. Or yes or no? By applying the formula quick ratio. Okay. Quick ratio is equal to, okay, quick assets anna now hege bariತೀವಿ? Quick assets is equal to all current assets except stock minus stock ಅಂತ ಬರೀವಲ್ಲ ನಾವೀಗ. yes or no? ಇದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So in the place of quick assets we can write as current assets minus stock, then divided by current liability. Then quick ratio is 1.5 divided by 1 is equal to current assets. How much current assets we have calculated here? 3,60,000. Then minus stock we need to calculate. Yes or no? Then is equal to, sorry, divided by current liability. Then current then take cross multiplication. 1.5 into 1,20,000. How much? 1,80,000 is equal to 1 into 3,60,000. 3,60,000. Then plus into minus. You don't need to start multiplying. So ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ, then is equal to 3,60,000 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 1 lakh ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1,80,000. then stock is equal to 1,80,000. Got it? Over? Then this is the another way to calculate stock. Problem number 6. A company limited as quick ratio 2:1. Current liability 1 lakh. Stock rupees 8,000. Find out its current ratio and current assets. Okay. See here, current ratio and current assets. See, ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. By using the current liability, we cannot calculate the current ratio. Okay, so we need to calculate current assets first. First current assets ಅನ್ನು find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ current assets ಅನ್ನ? See here, quick ratio ಗೊತ್ತಿದೆ, current liability ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. Okay, so by using this information we can calculate quick assets. Quick assets ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then quick assets ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ quick assets plus stock that become current asset. Okay, our current assets ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್
Okay, so by using quick ratio ಇಂದ quick assets ಅನ್ನ first find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then quick assets plus stock ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ current assets ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ quick ratio is equal to quick assets divided by current liability. Then quick ratio is 2 divided by 1 is equal to quick assets we need to calculate. Then current liability they have given as 1 lakh. Correct? Therefore, quick assets into 1, quick assets is equal to 2 into 1 lakh. 2 into 1 lakh? 2 lakh. That is the quick assets. Then, current assets is equal to, we know that all quick assets plus stock. ಯಾಕಂದ್ರೆ quick assets ಅಲ್ಲಿ stock ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. Okay, so quick assets ಅಲ್ಲಿ plus stock ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that become the current assets. Okay, so therefore current assets is equal to quick assets is 2 lakh, then plus stock is how much stock? 8,000. Okay, then current assets is equal to 2 lakh 8,000. Okay, then by applying the current ratio formula, okay, so we can get the current ratio because we know both components. Current assets gotu, current liability kuda gotu. So therefore current ratio is equal to current assets divided by current liability. Then current assets is 2 lakh 8,000. Then divided by current liability is 1 lakh. Then current ratio is equal to 2.08 is to 1. Over. That's it. So here is the problem number 7. Cost of goods sold rupees 1,60,000. Stock turnover ratio 5 times. Closing stock 4,000 more than opening stock. Calculate opening stock. Okay, see here. Opening stock ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೋ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನೋ. ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತು. ಬೈ applying stock turnover ratio we can get the average stock. Okay, so therefore first we have to calculate average stock first by applying stock turnover ratio formula. So STR is equal to COGS divided by average stock, right? So STR 5 times ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, COGS 1,60,000 divided by average stock. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 then ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ then average stock into 5 is equal to 1 into 1,60,000 1,60,000 then average stock is equal to 1,60,000 divided by 5 then average stock is equal to 32,000. Okay, then now we can move to calculate opening stock and closing stock. Okay, see here by applying formula average stock. Okay, see here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 4,000 ಮೋರ್ ದನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4,000 ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 4000 ಮೋರ್ ದನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 4000 ಮೋರ್ ದನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಏನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 4000 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್ ದನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ 4000. Okay, so therefore opening stock as x and closing stock as x plus 4000. Then now you will take into account our stock formula. Our stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Then our stock naಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 32000. Okay, is equal to opening stock ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ x plus ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್. Then CS ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ x plus 4000. Therefore x plus 4000. Okay, so ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. Then divided by 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ x ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Then divided by 2. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಸೊ therefore x ಮತ್ತೆ x ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 2x plus 4000 is equal to 32000 into 2 64,000. Then 2x is equal to 64,000 plus ಇದೆ equals ಇಂದ ಹಾಕಿದಾಗ minus 4,000. Then ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, x ಮತ್ತೆ x 2x ಆಗುತ್ತೆ. 2x plus 4000 is equal to 32,000 into 2 64,000. Then 2x is equal to 64,000 plus ಇದೆ equals ಇಂದ ಹಾಕಿದಾಗ minus 4,000. Therefore x is equal to 64 minus 4 60,000. Then divided by 2. So x is equal to 60 divided by 2 30,000. Then x ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we have opening stock is equal to x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Therefore x is equal to 30,000. Then closing stock ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, x plus 4,000. Therefore x is 30,000 plus 4,000. Then closing stock is equal to 34,000. Okay. Bye-bye. Then problem number 8. The outer stock of a firm is rupees 50,000. Opening stock is 6,000 less than closing stock. Okay. Then find out opening stock and closing stock. Okay. See here. Outer stock ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಅವರೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತ 6,000 ಲೆಸ್ ದನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ,
ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಿಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ closing stock as X. So closing stock is equal to X ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 6000 ಲೆಸ್ ದನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 6000 ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ X ಮೈನಸ್ 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, then ಅವರೇ ಸ್ಟಾಕ್ is equal to 50,000, then is equal to opening stock is yes, then ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, x minus 6,000. ಓಕೆ, then divided by 2. ಓಕೆ, then ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, then x 2x ಆಗುತ್ತಾ, then minus 6,000 is equal to 50,000 into 2, 1 lakh. Then 2x is equal to 1 lakh minus 6,000 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ plus 6,000. Yes or no? Therefore x is equal to 1 lakh 6,000. Then as 1,06,000 divided by 2, then x is equal to 1,06,000 divided by 2, 53,000. Okay, ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ x value, x ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. Therefore closing stock is equal to x, that is we have the value 53,000. then opening stock ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, x minus 6,000. then x minus 6,000 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x is 53,000 minus 6,000. then opening stock is equal to 53 minus 6,000, 47,000. got it clearly? cross check ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 53,000 plus 47,000 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಟಾಕ್ 50,000 ಬರುತ್ತಾ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9. They have given cost of goods sold 2,40,000, stock turnover ratio 6 times, opening stock 6,000 more than closing stock. Then calculate opening stock and closing stock. Okay, see here again ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, previous problem ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. then ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ನೋ. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, then ಇಲ್ಲಿಂದ STR COGS divided by average stock. then stock turnover ratio ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 6 times. then COGS ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, how much COGS, 2,40,000. then average stock ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. then average stock into 6 is equal to 2,40,000. then average stock is equal to 2,40,000 divided by 6. then average stock is equal to 2,40,000 divided by 6, 40,000. then average stock is equal to 40,000. okay, then here next ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೂರಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್
closing stock as X. So let's assume closing stock as X. Okay, so closing stock is equal to X. Then opening stock is equal to opening stock 6,000 more than opening stock. More than X plus 6,000. Is that no? So closing stock is 6,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. Then ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ opening stock plus closing stock divided by 2. Then average stock is equal to 40,000 is equal to opening stock is X plus 6,000. Then plus closing stock is X. Then divided by 2. Then ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು mathematical ಆಗಿ then 40,000 into 2 then X into 1 plus 6,000 into X ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ X ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ X ಮತ್ತೊಂದು X ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2X plus 6,000 is equal to 40 into 8,000 40,000 into 2 80,000 ಆಗುತ್ತೆ. Then 2X is equal to 80,000 plus ಇದೆ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ minus 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. Then X is equal to 80,000 minus 6,000 74,000 divided by 2. Then X is equal to 74,000 divided by 2 37,000. ಅಂದ್ರೆ X ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು closing stock. Therefore closing stock is equal to X ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Then 37,000 ಆಯ್ತು. Then opening stock ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ X plus 6,000. Therefore 37,000 plus 6,000. Then total 43,000 as opening stock. Okay, over. That's it. Problem number 10. They have given average stock 1,10,000, closing stock 10,000 more than opening stock. We need to calculate opening stock and closing stock. Again, average stock ನೇರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ average stock ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. opening stock plus closing stock divided by 2. Then ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ X. So therefore let assume opening stock as X. So therefore opening stock is equal to X. Then closing stock is equal to already ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ 10,000 more than opening stock. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ X plus 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ plus 10,000. ಸೊ therefore ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ is equal to 1,10,000 is equal to opening stock is X plus 10,000 then divided by 2. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. X 2X plus 10,000 then is equal to 1,10,000 into 2 2,20,000 then 2X is equal to 2,20,000 plus the minus that is 10,000 then X is equal to 2,20,000 minus 10,000 2,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. Then divided by 2. Then X is equal to 2,10,000 divided by 2 1,05,000. That means to say that X indicated by opening stock. Therefore opening stock is equal to X ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. X we get the value of 1,05,000. Then closing stock ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ X plus 4,000. X plus 4,000. X plus 10,000. Then X is 1,05,000 plus 10,000. Total become 1,50,000. Closing stock is equal to 1,50,000. Okay.